Merhaba. Okay, hello everyone. Derece heyecanlı bir grup insan olarak şu anda As a group of very excited people, so we are in a program which is about International Voluntary Days, and so this is the co-event of two valuable institutions, and so we are our topic is intergenerational volunteerism, and I didn't know where to start, but excluding one person, I see that all the people are very young, except one person, and we have very important activists among us, and I would like to welcome you all. And I would like to welcome all the participants. My name is Harun TEKİN, and I am a singer, and I'm a composer, and probably you know me. And first of all, this is a very exciting conversation. And first of all, I would like to introduce all the panelists. And I haven't acted as a moderator in the past, but let's start with Selin. Selin GÖREN is an activist for climate. And can you talk about yourself and your priorities, please? Thank you. And first of all, UN, I would like to thank UN volunteers and International Volunteers Committee. I would like to thank them for bringing us together. As the volunteers, we're coming together and we are sharing what we're doing. And this is something very important because together we are more powerful. And let me talk about myself a little bit. My name is Selin and I'm 19 years old, and for the last 2 years I'm working as a climate activist. What is a climate activist? And let me tell you what is the definition of this title. But the simplest definition is we are fighting against and we're taking an action for the climate crisis, and we want to create awareness among the young people, and we are inviting the young people to take an action for the climate crisis. I'm a student. I'm in Yale University in the first grade, and but I'm in Istanbul. I'm not in America, and I am my education online remotely from Istanbul. That's great. And okay, so we can talk about this as well too. Okay, let's proceed with Atlas. And Atlas is the youngest among us, and so also she is a climate activist. Thank you for this. First of all, I would like to thank everyone for their contribution and giving us an opportunity. I am 13 years old, and I started the high school, and I am a climate activist for the 2 years. And I am talking about this crisis to the people in the panels. I'm talking about this crisis. I'm writing writings. I'm making interviews, and so this is all about me. Okay, thank you. And it's great to be with you, Atlas, and thank you for your contribution. And İlayda, I would like to give floor you. I will give the floor to İlayda. Hoş geldin İlayda. Biraz bahseder misin bize kendinden ve... İlayda, can you talk about yourself a little bit? Hello, thank you, Mr. Erdem. Thank you. My name is İlayda İlayda. I'm in Koç University in the Law Department. I'm a PhD student, and I'm working in the International Human Rights Department. I'm a lawyer. And in the United Nations, under the roof of United Nations for the Sustainable Development, I am among one of the young leaders, but also it has a special place in my heart. And I am the founder of Konuşmamız Gerek. And so we are going to the different parts of the other parts of Turkey, and we are trying to understand the problems of the young people. And I'm very happy to be part of this conference, and I see the representatives, and I believe that it's going to be a great conversation. Thank you. Thank you very much, İlayda. Sevgili Nuri'ye söz devretmek Nuriye. istiyorum. Now I'd like to give the floor to Nuri. I guess we are of the same generation. UNDP's Nuri ÖZBAİDATLI. Could you please introduce yourself? You are my peer, right?
Thank you, Harun. Ben Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda Well, iklim I am değişikliği ve UNDP's çevre politikaları Nuri uzmanıyım. ÖZBAÐDATLI. I'm in charge of İklim climate değişikliği ve çevre policies konusunu within çok UNDP. projeli programlar Climate change and kapsamında environment çalışıyoruz. is an issue that we attach Ben huge de bu importance on. işlere We have multi buradaki stakeholders. arkadaşlarımın yaşlarındayken kuş Well, when I gözlemciliğinden was kuş your age, gözlemciliğiyle I başlayan observed hobi the bir anda benim için bambaşka birds. I was a bird ortamlarda observer when I was sürdürdüğümle your birlikte age, şimdi and profesyonel olarak then Birleşmiş came Milletler Kalkınma more Programı'nda volunteering çalışmaya devam ediyorum. actions, volunteerism, and now I'm a member of the Peki, UNDP. sen de Okay, hoş geldin. welcome, Öncelikle çok teşekkürler katıldığın and için. thank you Şimdi very much. And now size aslında sormak istediğim bir soruyla başlamak istiyorum. I have a O question for each and every one of you. siz And the neden question is as volunteer follows. oldunuz ve Why neden did şu you take anda up volunteering? Why did farklı you şeylerle uğraşıyorsunuz? Yani get bir obsessed sebepleri with volunteerism? Dolayısıyla bunun There are some öncesinde other things that you could sormak take istiyorum up. ve Why did bu sefer you decide to go for İlayda'dan volunteering? başlamak And let's istiyorum. get Eğer started with mümkünse. İlayda. Nasıl bu kendinle ilgili olmayan, başkalarının da hayatına dokunan bir I mean, şeye you are touching upon zaman, people's enerji, lives. emek, bazen para, iş gücü ayırmaya Sometimes you nasıl karar allocate verdin? time, money, money, or energy to this issue. And why? Why are you doing that? This is a question that I could elaborate on for hours and hours. However, it's as follows. Bir ortamda büyüdüm ve Well, hayatım boyunca I hiçbir grew zaman up genç in bir a kadın olarak privileged hijyenik environment, satın alırken and maddi olarak zorlanmadım. Bunu da I never düşünmedim. had difficulties in Ama purchasing hukuk a fakültesinde okurken karşıma çıkan bir women's iki pet, olay a hygienic herkeste pet. But yoksulluğu, when I was yoksulluğun olduğunu bana öğretti. En basitinden studying o law, anda I olduğu realized that there zaman are some issues with bölgeye regards to the göndermek istediğim period of the yardım woman. projeleri For hazırlarken instance, çoğunluğu while kadınlardan ve genç preparing kadınlardan oluşan ailemden kimsenin packages, aklına hijyenik pet none göndermek of my gelmemişti. family thought of Ama sending kafasını kurcaladı biraz. hygienic Daha sonra pets to düşünüyorum onun sözlüğünde bir değişiklik those olduğunu women, and öğrendim. then I Kirli found kelimesinin out that anlamlarından birine one of ayrıştırıcı the bir kadın ifadesi eklenmişti. Küçük bir çocuğun o descriptions sözlüğü of dirty is about having your period. If you are a young girl, then what are you going to talk about your body? Combining all these points, I realized that the access to sanitary pads was not that high in Turkey. Thousands of people do not have access to sanitary pad, which is a basic product to us. In 2020, now we are in 2020, but these women make use of papers, newspapers, some cotton balls, and they don't have access to right information. I decided to change that. I mean, I haven't gone through such a problem and I haven't lived within this culture, but we need to create this change for the other people. That's why, together with my partner Bahar, we set up a volunteering team. We visit different parts of Turkey, from Hakkari to Istanbul, and we try to get rid of this taboo culture. We see that we're making a difference when these women do help us, or if we succeed in changing the perspective of a young woman, then we consider ourselves happy. I am glad in the sense that I have been working in this issue. Well, it's great. This is a unique story because in one sense, veya böyle bir konuya dikkat ediyormuş zanneden insanın bile the kendisini people bir anda who cahil believe that hissedebileceği bir alan. O bakımdan çok they pay attention to this değerli issue could aslında. feel that they are not Döneceğiz bu konuya that ama much şimdi knowledgeable about it. So you are doing something great. Let's get back to this issue later on. belki de But biraz geç kalarak let's move on with another issue. iklim meselesi var. There is this climate issue. Now it has become an agenda item. However, it's quite En azından diyelim ki late. 20'li I mean, yaşlarının başından when I itibaren was konuya birazcık kafa yormuş veya bununla 20 years ilgilenen old, I mean, birisi olarak since the beginning of my 20s, I have always hayatım yani hem been involved in insanlığın yapması gerekenlerin climate çokluğu, action. hem There are many things that aslında human beings need to dikkat undertake edileceği şeyler. when it comes to climate, and there are many things that could be improved if we put Çok our fazla mind şey to it. düzeltmeye However, niyetli it seems as olmaması if arasında there aren't many people yani who are willing to ilgili, exert efforts in this area. aslında benim Atlas and sormak istediğim ilk soru Selin, buradan my question is to you.
My question Ama önce tabii özel bir durum will var. draw Yani on this point. Well, yaşındayım dedin. Atlas, you say that Altını çizelim. Sana you şunu are sormak istiyorum. 13 years old. My question to you is as follows. A climate activist. I mean, when did you decide to become a climate activist? How did you decide to become one? What were your thoughts and feelings Şöyle back başlamak then? istiyorum. Ben Let me iklim put it that krizi way. Climate sözcüğünü crisis. The term yaklaşık 6 climate ya da 7. crisis sınıfta ilk duydum. was something Fakat that I heard in the 6th or 7th grade. So how old were you yaklaşık back then? 10-11 I was falan. like 10 to 11 years old. Okay. Bunun sonucunda gayet As a doğal bir şey olduğunu consequence, düşündüm ve harekete geçmem I gerektiği konusunda decided hiç to hissetmedim. act. I mean, I didn't Fakat decide to act in the sonrasında beginning. I 2 thought sene it was önce something duyduğum quite normal. zaman But when I yaklaşık reheard 1 it 2 sene years sonra olduğunu ago, duyduğumdan sonra em, again, İnsan I faaliyetlerinden yani aslında fosil yakıtların kullanımından ortaya çıkan bir doğa yıkımı olduğunu öğrendim. realized that it's an Ve nasıl environmental insanlar böyle destruction bir şey caused by human ortaya beings, çıkıyor ya caused da by the bununla ilgili fossil harekete fuels. geçmez diye And düşündüm. Yani aslında bununla ilgili it dawned gönüllü on olmak me gerekiyor. that I had Ve to act hala upon da it. gerekiyor. O zaman You da need to gerekiyor. become volunteers in this field. You need to Sonrasında be İsveç'ten act on it. Greta Thunberg isimli bir kız In Sweden, there's this Greta bununla ilgili Thunberg, greve çıkmıştı and İsveç parlamentosunun önünde. Ben de sosyal she medyadan was in gördüm front ve of the Sweden destekledim. parliament. Fakat I Türkiye'de supported her yapabileceğim bir through şey olduğunu social hiç media, düşünmemiştim. but I never thought I could do Sonrasında something in küresel Turkey. grev And çağrısı then there was yayınlandı. this global Küresel call made by çağrıya ben her, destek vermek istedim. O and yüzden I would Türkiye'deki like to grubu support veya oluşan grevi her in araştırmaya terms of başladım. the Fakat strike that henüz she öyle bir grup ya da decided to grev make. And I planlanmamış. searched for a Turkish group, but there was 15 no Mart'ta group. yani ilk küresel It iklim was grevinden March yaklaşık 2 15, the hafta very kala ben first sosyal medya üzerinden bir çağrı yaptım. Sonrasında gayet güzel geri climate dönüşler aldım. strike. I made a call over social media. 600 to 700 people yaptık. joined me. Pankartlarla birlikte. We Aslında iklim striked aktivistlerinin burada out yapmaya in the çalıştığı şey grev Bebek yaparken Park. So karar what the climate vericilere activists fosil are yakıt trying kullanımı to hakkında do baskı yapmak. is to make Ve ben pressure bunun upon the gerçekten decision yapılması makers gereken with bir regard şey to the olduğunu use of fossil düşündüğüm fuels. için And I think iklim it is krizi something that we iklim have to krizine do. kafa yormaya başladım. So that's why I pondered on the climate crisis, çok because güzel. there is something that we can do Ve çok around this ilham issue. verici. Well, it's very much inspiring. Şimdi Your aynı action is very much benzer inspiring. şartlarla hareket ettiğini tahmin ettiğim Selin'e dönmek istiyorum. Selin, I think you are Selin, acting sende upon de the nasıl same oldu? Yani mesela drive. hepimiz So what about bir your sınırda case? I mevzuya mean, uyanamamış olabiliriz ama I don't think we have hepimizin all belli been aware of this issue when we were noktaları 11 var. years old. However, we all have Benim some için turning geçerli points, right? For me, it is more like it's not about the fossil fuels, but it's more about the nuclear energy. üzerinden gelmişti. That's Oraya how I baktığınızda decided to act upon. bu meseleler biraz Because birbiriyle alakalı da şeyler. Bir şekilde bağlantılarını kurabiliyorsunuz. Biraz it is okuyup something biraz that you can düşündüğünüz zaman. get connected to once Senin you begin nasıl reading on it and ponder on it. What about your case? Benim iklim aktivistine başlamamda How did you etkisi olan aslında birden become a fazla climate var. activist? Bir Well, tanesi there are çocukluğumdan multiple beri açık factors radyo that dinliyor have olmam ve açık radyodan contributed dolayı to me. aslında her First and zaman foremost, I've been bu listening to konuda Açık fikrimin Radio since my olması. childhood. That's Ama how I tabii was ki always daha çok informed işte bu about these konular issues. üzerine But it's more düşünüyordum. about Ama pondering aksyona on these geçmemiştim. issues. Kendim bir şey I yapmamıştım. was thinking about these issues, but Bir I de tabii hadn't taken şöyle any bir action. faktör var. And the Ben thing is, Robert Kolej'de okuyordum ve I was a student çok in da iyi bir Robert eğitim College, and alıyordum. I Yani received gerek işte a fen great alanında gerek education in sosyal terms of konular hakkında science and çok social kapsamlı bir issues. eğitim veriyorlardı. I received a very Fakat comprehensive iklim training. krizi However, konusunda biraz with regard bilgilenmeye, to climate bilinçlenmeye crisis, I başladığımda needed more gerçekten information. bu And once I received more krize information, I krizin içine decided that girdim it was a diyebilirim. Çünkü şöyle more düşündüm. substantial Biz bu crisis. kadar iyi eğitim alıyoruz ve Because hayallerimiz what var. I Gençler thought olarak was çok that, büyük hayallerimiz well, var. we're Bu receiving a eğitimde çok great güzel şeyler yapmak training, we istiyoruz have hepimiz. great goals, Ama but yani it's an 10 yıl existential kadar, hatta artık issue. I mean, 8 yıl deniyor. 8 8 yıl years. We kadar have kısa bir 8 years süremiz ahead var of bu us. iklim krizini çözmek için. If we have Ya only 8 years biz to o solve out pozisyonlara this geldiğimizde, crisis, istediğimiz, hayal either ettiğimiz pozisyonlara geldiğimizde ya yaşayacak bir dünyamız olmazsa, we won't temiz bir have havamız olmazsa o zaman a okumamızın da clean anlamı var, world öğrenmemizin de or anlamı a var. clean world Ben bunu or fark etmiştim. a world Ve to bunu fark edince de şunu düşündüm. live on. What Bu is the okuduklarımızı, meaning of öğrendiklerimizle mutlaka doğa için bir şey learning all yapmamız this lazım. stuff? Bu We herhangi have to bir do something alan for the olabilir. environment. This is what I came Yani to bölüm realize. olabilir. It might be Sadece anything and everything. It sadece doesn't biyoloji, necessarily sadece have to be coğrafyayla ilgili biology değil, or ekonomik de geography. lazım, It might be about moda economy, tasarım da lazım, bu fashion müzik de design, and the lazım, rest, sanat da lazım. music, Bunların including the hepsinin music aslında and doğa için
bir şey yapmasına ihtiyacımız olan bir noktadayız. We Yani need ben to bunu do fark something etmiştim. about Çünkü the artık bu konuda yani düşünmeme, bu konuyu environment. This is what I came to önemsemem zor. realize because you don't have the Ve luxury daha of sonradan da not işte taking farklı this çevreden issue into çocuklarla consideration. beraber And bir then okulunda permakültür yapıyordum. there was this Organik tarım yapıyordum. permaculture, organic Orada bu az agriculture önce bahsettiğim taken farkındalık up in my oluşturmamda school, çok etkili and it olmuştu. helped Çünkü me toprakla in terms of the çalışınca awareness sadece kitaptan bir şeyleri raising. okumanın yani ben mesela Because çocukluğumdan beri reading küçüklüğümden beri biyolojiyi would çok not be seviyordum. sufficient. Çok I have always been ilgileniyordum. Hatta interested in üniversitede de biology biyoloji since my okumak istiyorum. childhood, Ama and I would like to study permakültür yapınca biology şunu fark etmiştim. Sadece kitapta in bir şey BA okumak years. yetmiyor. But Gerçekten once I doğaya took çıkıp off doğada permaculture, I gözlemlememiz lazım. realized that it Çünkü wasn't sufficient teoride to read kalması books. maalesef artık Theory yeterli wouldn't değil. Yani help you. daha You need aksiyona to put it geçmemiz, into aksiyon olarak practice. bir şeyler You yapmamız need to lazım. take Bunu fark actions. This is etmiştim. what I came to Tabii sonrasında realize. Atlas'ı takip etmeye başladım. And then I Türkiye'de followed up yaptıklarını takip etmeye Atlas. I başladım. followed up what he's doing in Ve biz onunla Turkey. Mayıs 2019'da And it was tanıştık. May Ve ben Atlas'a 2019 that katılırken I got to know him. liseler And arasında bir I şeyler told him, yapmak well, istiyorum. I'm going Çünkü to do biz artık something amongst the bilgi high öğrenen schools insanlarız. because Yani we are öğrendiğimiz people fizik, learning kimyayı, science. biyolojiyi The bir noktada science and kullanmamız chemistry lazım. that we're learning should be Maalesef işte used bilim insanı somehow. oluncaya kadar bekleyemeyeceğiz. Veya We should politikacı not wait up oluncaya until we kadar become scientists or bekleyemeyeceğiz. Zaman yok. politicians. We don't Bizim de have bir that şeyler much yapmamız time. We lazım need to diyordum. do something, Ve I sonradan da told işte him. And liseleri then organize etmeye başladım I öğrenci began içinde. organizing Ve the böylelikle high ilk schools, aktivisti olmuş and oldum. that's how I Yani became açık a radyo, climate permakültür ve activist. So Atlas Açık Sarrafoğlu Radio, Permaculture, and benim Atlas aktivist olmamda çok Sarrafoğlu etkili forced me 3 into şeydi this diyebilirim. business. They impacted me a lot, I can say. Hiç konuşmak istemiyorum ve sürekli sizi Well, dinlemek istiyorum. I want to listen to you all the time. Tam tersi gibi olmak I don't istiyorum want to aslında. act as a moderator. However, I need to talk from time to time. You are very much inspiring. I mean, you all have great stories. Nuri ÖZBAÐDATLI. Let's get back to you, Nuri. Aynı kuşaktan olduğumuzu We are of the tekrar same generation. Let me underscore this fact. I don't want to feel alone. Sometimes I'm scared of feeling alone. Well, how did you take up volunteerism? How come did you decide to Ben take action? yani Harun önce şeyi söyleyeyim. Gerçekten ben de Harun. çok konuşmak istemiyorum. Hatta I also don't konuştukça want to talk, I haklıymışım must gibi admit. hissediyorum. I feel Çünkü like yani I need to give the Atlas ve youngsters İlayda'yı more herkesin bu kadar voice. nesiller Atlas, arası süreçte İlayda, birçok yaptığı hatayla we biz would like to öğrendik. hear Ve them. o hatalar da aslında bugün bir şeyi Well, oluşturdu. İlk we önce ben şunu drew sormak lessons istiyorum. out of the mistakes of the Nesiller previous arasında generation. bu şu anda yaşadığımız şartları uğran bir kuşaktanım ben de. Şimdi nesillerden ve sonraki I come gelecek from a nesillerden generation özrümü dileyerek başlamak istiyorum. Burada who önemli bir did şey. not Ben take environment into consideration. So that's why I gezerken would like to öyle extend çok my yağmurlu, apologies. çok böyle In rüzgarlı bir observing the yerde birds, çok zor görülecek bir kirlendiğini görmüştüm ve orada once I had o doğa difficulties hayvanları because it was içinde rainy and there was wind, and ama I öte came yandan to da yeşil realize halini the hissettim ve bir şeyler climatic yapma changes, hayali and yani o I decided to do hissetmem. something, Biraz da and Atlas'ın da I felt bahsettiği gibi more bir responsible. şeye karşı sorumlu hissediyorsun ama aslında sen de doğrusu sebebi sen değilsin ama öte yandan da Well, you're not the reason why things are happening. However, on the other hand, you're going to be affected. Daha sonra yaptığımız So çalışmalar that's işte how I bir took kuşun on hayatını observing the birds, and then came çiftçinin hayatıyla örtüyor. Aslında tarım politikası, su politikasıyla, enerji politikasıyla ve working on the bir agriculture takım policies and içerisinde energy sorumluluğum var policies. görünce o sorumluluk hali And biraz daha arttı. I asked myself more and more questions. As a consequence, when change comes out, Bu yaptığım şeyi acaba kolektif bir şekilde nasıl well, I'm doing something, but how can I turn it into a collective process? That was the question I asked myself. Because being volunteer is about a benefit of the society and the community at large. İlayda had a remark. Climate crisis is about inequality. Şu anda bize dünyada bir yeni geomorfolojik çağdan And we bahsediyor. need a geomorphological era. Artık insanın doğanın üzerindeki muazzam bir şey. So Onun that's için de why iklim krizi bir hak temelli ele climate alıp crisis aslında sürdürülebilir should kalkınma be taken amaçları up çerçevesinde based ilişkilendirerek on justice, çözmemiz gerekiyor ve o and we need to eşitsizlik solve kısmı out these issues. When it comes to inequality,
Inequality is about the consumption and production chain. bir faaliyet alma. Eskiden başlayan süreç şu zamana kadar çok o heyecandı yani. Buradaki toplantıda o heyecanı yeniliyorum So böylece. I believe I am getting more and more excited due to the fact that we have more youngsters taking up activism. Well, Arkadaşlardan mesajlar alıyorum. Yani gerçekten saatlerce konuşsalar da dinlesek bu genç arkadaşlarımız diye. I am very much inspired by these young people. Özellikle. İlham verici olduğunuz kesin. Ben arada bir sonraki It's clear that you are very much inspiring. Before moving on with the next set of questions, there is something that I realized. Galiba Selin söyledi. Yani biz hani büyüyüp meslek sahibi olana kadar bekleyemeyiz. Well, we don't have enough time, dedi. Orada bir you şey daha var said. aslında. Yani bu bazı çok önemli şeylerin aslında Selin. yani uzmanlığı olmuyor yani. Savaş, barış konusu, War, işte iklim peace, konusu mesela. climate. Tabii ki uzmanı olur da. You can't become experts in these issues. Olan bir şey de This is something that will impact each and every person around the world. I don't think we should be impacted only by the experts in these fields. Well, of course, it is highly important that we have more and more knowledge around this issue, but it's not enough to know about it. You should be able to communicate the information you have acquired, and it has to do with communication. Even communication wouldn't be enough at times. In an attempt to make change, you should work hand in hand with the people who could create impact, or you should impact the people who could make an impact on the decision makers. And what I have found out is that her sektörden insanın people from all industries mesela iklim aktivizmi konusunda katabileceği bir şey var demek. could be involved in this issue. Daha güçlü olduğu So I taraftan think bu konuya bir el atıp destek each and verebileceği every bir şey person could mutlaka var. support this issue based on their Belki strengths. bakkalın da var, belki Even a grocery store could mimarın da support var, us, and diyetisyenin de var. musician, an architect, a politician, and communication person could support us. The reason why I talk Bazen about this is insan as follows. sorunun büyüklüğü karşısında küçük Sometimes hissedebiliyor kendini. you might feel Yani ben yourself nasıl olur da small böyle kocaman bir konuyla uğraşabilirim? in light Ben of ne the fark yapacağım ki? Diye. Oysa issue. Well, it's a big topic, you think, and you belittle yourself. However, it is clear that you can make a difference. altını da tekrar çizmek istiyorum. What I would like to underscore is that Sorunların çözülmesi solving out all the problems yani wouldn't insanın be possible. It doesn't seem possible to solve out all the issues because yapabileceği kadarını yapamayacağı gibi bir görüntüyle hep karşı karşıya kalıyorsunuz. Hep yani neden olmasın ki dediğiniz şeyin why neden not, you olmadığını say? yol üzerinde And gördüğünüz size bazen umutsuzluk veren bir şey var. Pandeminin özellikle during the pandemics, de değiştirebileceğini I think düşünüyorum. Bazen böyle bazı kırılma anları there are some insanlık tarihinde turning points. I mean, some turning points, just like this pandemics, could cause paradigm shift, and we begin yaşamamaya başlıyoruz. Ve bunlar genelde krizler to change oluyor. our Öğrenmek bu kadar mindset. And it's mostly through the crisis that human beings go through such an evolution. I think people draw lessons out of the hardships. Pandemiye bağlamak için şöyle sormak istiyorum. Now, I'd Sizin like to get it connected to pandemics. pandemi nasıl etkiledi ve bu How does pandemics affect your studies? And what are the methods you have come up with in an attempt to get rid of these difficulties? Now, I will get back to İlayda, if possible. Tabii ki. Sure. Harun abi ya çok güzel noktalara aslında Harun, you have touched upon great points. Şöyle tabii pandemi bizim kendi Well, mücadelemiz, pandemics çalışmamız gerek olan is about our mücadelemizi own çok büyük bir şekilde etkiledi. Çünkü biz dışarıda çalışıyoruz. Yani tarlalara, köy hardship. I mean, okullarına, pandemics affected kadınlarla kız us in çocuklarıyla terms of the yüz yüze hardships that we birebir go through because we work out there in the Ancak field. evlere Normally, we would go kapandığımız to the dönemde bunu nasıl fırsata çeviririz diye düşündük. Ve fields, aslında and then we thought how we could bahsettiğim gibi turn ben the de biraz crisis eğitim into an arasında yarışmaya opportunity. yöneldim ve ondan As you have diyebilirim. noted, I have Mesela been iklim krizini
ve kendi mücadelemizle iklim krizini nasıl bir araya supported by getirebiliriz? Bunu intergenerational görmeye başladık bu dönemde. Menstrual ürünleri ekolojik olarak nasıl daha sürdürülebilir yapabiliriz? cooperation. I thought of agricultural production. I thought of the way that we could make agricultural production more sustainable. For instance, I prepared a guideline for the women on having their periods. I joined Atlas's call in Bebek Park. I tried to support them. And during this process, I thought how I could support Generation Z because they are great. What I'm fighting for is gender equality, and I think gender equality is very much connected to climate change. I got into contact with Selin in Balkans and Turkey. Krizinin bağlantısını tartıştığımız bir toplantıya davet ettim onu. Orada mis I gibi bir invited konuşma her yaptı. to a meeting where we discussed the relationship between gender inequality and climate change. She delivered a great presentation over there. We said that climate change is affecting Dolayısıyla ya dediğin gibi yani dağ gibi disadvantaged görünen people immensely. So I believe iklim krizi, toplumsal climate cinsiyet change, eşitsizliği. gender Ama inequality, bunların these are arasında some dayanışmayla huge issues. belki They tamamen çözemezsek de anlamlı might bir be fark yaratabileceğimize ben huge inanıyorum. problems, but I believe we can make a difference, although we do not solve it out. Great. Great to hear that. Okay. Atlas'a dönelim. Let's get to Atlas Atlas. sence Atlas. pandemi dönemine getirdiğine götürdü senin çalışmalarına? What do you think pandemics has Öncelikle ekleyerek başlamak brought up? istiyorum. I mean, what has changed during the pandemics? Crises do trigger crisis, I believe. For instance, pandemics affected climate crisis, and then air pollution affects some other crisis. And in this period, I have pondered on crisis. If one crisis triggers the others, then why don't we affect each other as the people involved in these issues? For instance, the activists working on human rights. Why shouldn't we work hand in hand with them? This is what I have pondered on. We climate activists have had difficulties during the pandemics. Well, I'm a student and I entered LGC exam last year. It was highly difficult for me to get prepared for this high school entrance exam. We had to go digital. We had to have panels on the digital platforms. Here we are holding out this panel on a digital platform. As a solution to this, I think we should Benim kurguladığım bir hikaye var. Yaklaşık 1 saat önce kurguladım bunu. never ever Sürdürülebilir be çikolatalardan bir örnek vermek istiyorum. coacious. Sürdürülebilir çikolatalar, Let me give you an içinde example palmiye with var. regard O to palmiye yağı da, sustainable ormanlar kesilerek, chocolates. There is this palm oil yetiştirilen yerlerde involved in ormanları sustainable chocolates. kestiğiniz zaman You o need to cut ekosistemi down yok on the etmiş trees oluyorsunuz. and attempt to Bu have this ekosistemde palm oil. yaşayan hayvanlar farklı yerlere And göç the ediyor. animals in this O ecosystem will move to hayvanlardan birçoğu different yarasa. parts. One of them is Şimdi bat. o yarasalar farklı yerlere göç ediyor. They need to Farklı move to şekillerde different gıdalar locations tüketiyor ve and they farklı need to feed şekillerde on hasta some oluyorlar. other stuff and Sonra siz they get o sick. sürülebilir çikolatayı acıktığınızda gidip marketten almak için And when you get gittiğiniz hungry, zaman you go out to the o virüsü store and kapıyorsunuz purchase a ve sustainable böyle büyük bir pandemiye chocolate, and then you get the virus and İşte you bu da cause this açgözlülüğün pandemics. kurduğu bir I think senaryo. it is Bütün a işlerimizi scenario set up by zorlaştırıyor. covetousness, and it Böyle makes bir our örnek job istedim. highly Bilmem difficult. güzel We should anlatabildim. Bilmiyorum daha güzel nasıl anlatılırdı. stop being covetous. Yani I don't know gerçekten how you could express it. sizin anlatmanız için daha fazla şey yapmak istiyorum think yani biz sizi I would like to give you the floor. I mean, podcast mi yaparız şarkıların I arasına mı don't know koyarız as to whether böyle? we could have a podcast or put you in between the songs. I don't know, but you should speak up. Are you interested in music, Aras? Elektronik müzikle biraz ilgilenmeye başladım I'm ama interested in ucundan electronic bazı music, but not programlar that indirdim. much. There are a couple of Onları programs that I have downloaded, çalışıyorum. and I work on them. Elimden geldiğince. That's the Şahane. mm, Senin çok that's what I güzel can bir do. I mean, müzik I do it to the best of my yaptığını ability. düşünüyorum. Well, I have seen you in a video, right? It has just been launched. Yani genç ve çok sevdiğimiz Can arkadaşımız, Kazas's video. Ben de dedim kesin Atlas müzikle de ilgileniyor. Ben And kaçırıyorum I zaten. told myself that Mutlaka çok güzel şeyler dinleyeceğiz you must be senden. interested in music. Probably we're going to listen to great stuff 2 to 3 months later. Bir de şimdi We will be eklemeyi hearing unuttuğum bir şey you. We will be vardı. listening to your music. Nasıl unuturum There diye is one düşünüyorum. thing that I have forgotten. Biz
bir şarkı daha iyi çıkardık. Dünya evim ve yanıyorsa diye. Hem Dünya İngilizce hem evim ve Türkçe. yanıyorsa. Onu dinleyebiliriz. It's a song that we launched. My Home is Burning Şimdi was the name of the song. Selin'den devam edelim. Well, we will be glad to listen to this song. Let's move on with Selin. Yani hepimizin hayatı değişti ama sen sanıyorum dünyanın en prestijli Pandemics has üniversitelerinden birine changed gideceğin everyone's lives. bununla And karşılaşmış oldun. İstanbul'da bir Yale öğrencisiyle you're konuşuyoruz. a Yale student located in Istanbul, and you are a student in one of the most prestigious universities of the world, Yale University. As you have noted, the graduation ceremony was held online, and I didn't bağlamak istiyorum. Çünkü bu süreçte go gerçekten to yani US to study over there. Well, of course, this process made me sad. It's a saddening process. However, üzülmüştüm ilk başta ama things are okay right now. In the beginning, I was sad, but now that there is this climate activism in my life, and there is this fight that we are gerçekten aynı amaç için çalışan insanların bir araya geliyor olması bu waging katıldığımız bütün though etkinlikler, online, bana all çok the güzel activities bir, that we're joining, all the kapı events oldu that we're gerçekten. joining Hani evde ders have çalışmaktan paved the way olmadığı for me. zamanlarda When I get bored of studying at home, beni çok iyi hissettirdi. volunteering O yüzden, has helped me a lot. Nuri So abi I demişti, believe yani Uğur bu has also sadece, noted that, Nuri, excuse me, has also noted that it's not only about the impact you make on the society. Moreover, it is something that contributes to you. It's about something başka insanlara dokunabilmek ve başka that insanların contributes to you because you touch upon people's lives, you inspire people. When you inspire people, you get motivated, right? And moreover, I feel like I'm doing something to fight for bu da çok iyi hissettiren bir şey. environment and climate change. It makes me feel very good. Moreover, mücadeleye adayan insanlar bir araya geldiğinde de people işte who are değişim dedicated to this fight come together and we go through the change itself. We experience the change itself. Banu Kanıbelli's song, as Atlas has noted, we made use of my story, I'm a bird. The story was about a bird, a trochilus. The trochilus O da ben elimden gelen en extinguishes the fire, and the other animals ask him what he's going to do, and the bird says, well, I'm going to do my best. We made use of this tek bir damla taşıyoruz hepimiz. story. Belki. I believe we are all like this bird, trochilus. Well, we're not that old, and of course, the things that we can do at this age are limited. We're not scientists, we're not politicians, we're not singers. I don't know. I mean, I can count anything and everything. We are about to learn anything and everything. It's about our self-discovery and growth. But even at this point, we are doing our best. And when the teardrops or when the raindrops come together, the raindrops that we carry come together, then we can extinguish the fire as birds and we can contribute to the society at large. Atlas already talked about the transformation that we went through in this pandemics. We are a global act. That's why we have friends all across the world. And when there was not Zoom in our lives, it was 2 years ago that we made use of Zoom in talking to our friends. And I think we were already adapted to this world because, well, we go on a strike out there in the field. However, we carry out some events online. We used to do it even before the pandemics. Well, things have changed immensely. However, at one point, things have stayed at the same level, at least in terms of the online level, because we were very much accustomed to the online world, the digital world. And it was not that difficult for us to follow up the online activities. Diyorsunuz ki bu pandemi neticesinde dünyanın geri kalanı bize uyum sağlamış oldu. So you say that the rest of the world has adapted to you during this pandemic. Yes, and I hope this will also be the case for the climate issue. Ben Nuri'ye de sözü And tekrar now devre I would like to give the word back to Nuri, but before that, ahkam kesip de devredebilirim. about Ya da our katısı generation, olan I would like to say something strong, or maybe not our generation, Çünkü but şöyle dedi Selin, bizim daha etki Selin alanımız sınırlı said dedi. Biz daha büyük they olabiliriz. have limited Her şeyi areas of yapamayız dedi impact ama because they are not yet adults and they cannot do hangi everything. pozisyon
But o tartışılır. what position Yani is dünya freer? I mean, that's often open for belli discussion. idealizmini If adults kaybederlerse ya lost da their kötümserleştirirlerse idealism or if they become ya da tam pessimistic, tersi uca doğru they may giderler. not Yani be free gerçek as well, or they kimlikten can be tamamen really kopar ve idealist, or tamamen I don't hayali know, they bakış may açısı, be baktıklarına completely ya da imagining toplumun and they can just fazla rupture from üreterek reality, başka bir or politik iddianın parçası haline they can gelirlerse be a o part of zaman another da political claim. For başka bir that problem reason, doğuyor ve biz sanırım this may ben cause another hayatımda problem. bu So konuda in my life, çok sık bu problemlerin birini veya birkaçını I gördüm. have seen a few of these Etrafımdaki problems insanlarda ve kendi hayatımda. around Belki people around olsa me, olsa and yani ben I have sizin also seen this in my altyapınızı life. So I can just recommend you something, bir but dakika I'm not in çıkarmamıştım that zaten position, ama and I have hiç understood kimse ola that ki Amerika'yı yeniden I am keşfetmeniz not in a gerekmese position bir to konuda bile diyelim. recommend you, but Yani şu even altını çizmek istediğim şeyler var. that, I want to underline some things. It is not discovering the US again. I would like to talk about the duality of concepts. Maybe it will be easier to understand. Bir sizin oluşturmak istediğiniz bir etki In var. your efforts, there is an effect, impact that you want to create. It is a change that you want to make. And also, there are the things that you want to express. This expression and impact must be balanced. Dünyanın mesela durumunu tamamen onu anlatırsanız eğer kendinizi And daha iyi if you ifade etmiş completely express the olursunuz. Daha situation of the world, you will be ulaşılabilir better olursunuz. self-expressing, but Çok most probably you will impact less İşinize because you will bakın tell something dedirtme dark and you will ihtimaliniz say, olabilir. okay, never mind. Oysa oradan belli şeyleri However, seçerek ama you can choose certain things and you can express what can be different. So this is what you have been already doing. At the same time, you must establish a balance between ideals and balances and realities. Everything should be balanced because it is necessary to accept everything can be changed all of a sudden. I think this is the radical realism, in my opinion. Otherwise, it would be quite challenging. hiçbir şey yapamayacağını Because bile bile sometimes çok you know garanti that you will not be able to do anything, but you can just defend that position. And of course, this is also important to avoid bir de bu this sonuçlar ve situation. süreçler Like you meselesi have var. to avoid from Buradaki doing herkesin nothing. ben And there is also processes sonuç and almak outcome. konusunda çok And iddialı ve getting istekli results olduğunu from every group, it would be Ama very bir de assertive, I'm sure. yani But there is elinizden also gelen her another şeyi aspect. yaptıktan sonra o After süreç you do your en azından o best, kadar önemli oluyor. at least Siz that üç şey process deneyip itself is birini important in addition to başardığınızda the öbür output. ikisini When you try three başaramazken de things çok and şey when you başarmış succeed in oluyorsunuz one, aslında. this means you Ama succeeded a bizim lot. kültürümüzde veya dünyanın kültüründe aslında However, in değişmesi our istediğimiz culture, başka in bir the şey. world Biz culture, we want to change olumlu something else. sonuçlara değil de hatalara, kusurlara, We should eksiklere focus on odaklanmayı mistakes sanki marifet and biliyoruz. what is missing. Oysa We are hepimizin focusing on hikayelerinde, that. hepimizin But hikayelerinde in all of our stories, odaklanabilecek çok güzel we şeyler should var. focus on positives and the process Belki kendimden örnek rather verecek than the olursam outcomes. And let me give an example from doğrudan myself. yaptığım iş üzerinden Not on the bir basis örnek of vermek istiyorum. activism, but my job directly. Benim I would like to give an şarkı example. söylediğim ilk albümde gerçekten In my şarkı first album söyleyemediğimi where I dinleyebilirsiniz. sang, you can understand that I wasn't really İkinci successful albümde in singing. yani biraz In daha my second album, it was duyarsınız. a bit better. Ama You can bir tolerate gelişme it a bit better, but olur da şimdiki if dönüşür müyüm diye o you zaman talk bana sor. about an improvement, if you Veya o asked zaman me then dinlemeye whether I could be başlarsınız. Veya improving o when konuyu it comes çok to iyi anlayacak singing, olsam inanıyorum ki şu andaki gibi I şarkıcı believe olamazdım. that I Çünkü wouldn't be able kusurlara to odaklandığınız be a zaman singer like this right now because if you focus on yani mistakes, doğal olarak varacağınız sonuç naturally daha kusurlu bir şey oluyor. you will avoid from the result, and that result will actually be. For that reason, you should focus on improvement, and I'm sure that you know this. Böyle oluyor da şurası eksik, böyle oluyor da burası eksik. Ne And if yapacak we bu just insanlar? focus on Çok yanlış var. deficiencies and what is Aslında missing, paraları I think that would be a wrong zaten approach. I mean, pandemi de saying var. these people are Dünya just battı. low in number, there is Güneş pandemic, the world patladı. is just Bu so düşünceler bad. içerisinde olanlar If varsa we are buradaki so insanların pessimistic, bunların that will farkında not be very olmadığını beneficial. zannetmeyin. And of Onlar course, bütün people will kalpleriyle also be içinde aware of istiyorlar that. And these demek people are için trying to söylüyorum bunları. change the paradigm. Sevgili Nuri sana Dear dönmek Nuri, istiyorum. I would like to give İstediğin the yerden word to bağlayabilirsin you. veya ister pandemiyle ister gönüllülükle ilgili ufak ufak And kapanışa doğru götürebilirsin bize.
you can Çok bring teşekkürler. us towards the closing with the Yani pandemic and the şeyi process. öyle Well, güzel thank you very toparlattı much. ki aslında Thank you. konuşmalar. Actually, Yani there is a her nice zaman context in these yapamazsın diye speeches, önemli and it is bilgi important var. that you should Gerçekten neye not focus on inanıyorsanız, neyi mistakes, and hissediyorsanız you should ona do odaklanıp what you really gidip have faith in. You should orada focus on that and then continue. yakalanması ipuçları oluyor. Mesela Atlas şeyi yakalamış, açgözlülük. Atlas, Covid for example, sürecinde de mentioned yaşadığımız bu problems, ilişkiler and also ağı. this Yani is biz the bu arada case during the hizmetler olarak COVID-19. odaklanıyoruz. Ve gönüllülük And we are focusing on what is işbirlik missing. halinde. Volunteerism actually İlişkilenme requires hali. Ve hani cooperation, and it başka requires tezi interaction, not just kredisinden focusing on getirmişler. mistakes. And Asıl we şey de need o to also lean eşitsizlik. on economy and Bunu kim climate yapıyor? Aslında crisis. biz And the main yapıyoruz. Biz focus is bireyler olarak also inequality. So kendimizle, who does this? We sağlığımızla, are doing it bedenimizle, as çevremizle, individuals. oy verdiğimiz We politikacılarla, ourselves işte and with people politik around us, and yaptığımız also seçimlerle politicians birlikte that we're tüketimle voting for, bir and in ilişkilenme production and halindeyiz. consumption. There Ve is bu an gönüllülük, interaction bu among individuals all the time. ilişkilenme So in these halinde kinds of relations, volunteerism is the most olumsuz important yolunu point in düşünerek my opinion. yapabilme. Ve And we have to konu do ister this in a iklim krizi sustainable olsun, way. This konu can be economic isterseniz crisis, mahallenizin or the oradaki subject başka can bir be sorunu something olsun. about Ama finances or any başkasının problem. sorunuyla toplumsal bir sorun But you should claim another bunu çözmeye person's yönelik problem as yours, and you should ve focus on burada bir it yaş to var bilmiyorum to ama be able to bizi solve it. dinleyemeyen herkesin içinde yatan And böyle ya this şu is sorunu çözme, bu something çözülmesi that gerekiyor dediği nokta var. shares Bizler o everyone to nesiller solve these büyüdüğü için problems. And I kendi think neslimiz this is zamanında işte important Harun'un across anlattığı gibi generations. Harun önce mentioned, for olayın example, enerjisini 20 years görebiliyordu. ago, Şimdi it was bambaşka bir different. And right araçlarla, now, bambaşka bir there are zaman different instruments kronolojisi and tools, and içerisinde the time is yeni different. ipuçları yakalıyorlar. And we are now getting new clues. Ve sizlerin bu yakaladığı ipuçları biz sizden daha çok duymamız gerekiyor. And we have to Duyduklarımız da hear from aslında you these kinds of gerçekten clues benim as well, because böyle these hani will help us çalışırken towards a şeylerden solution. birisi şu, Because one of the hep things aynı that really kafayla bothers me is that people yani always have the çevre same sorunu mentality. çevreciler They ilgilensin. say there is Kalkınma environment sorunu problem and kalkınmacılar ilgilensin. environmentalists Öyle bir should şey yok. Öyle bir tackle dünyada this, or yaşamıyoruz there is a artık. development problem and they say development Selin G ile experts ilgili should deal with. No, we are not living 2019'da in such a world now. Everybody should assume Halbuki 2020'ye yeni responsibilities when it comes to common problems. gelmiştik. O sırada sana hoşuna geleyim ben sana Selin. Gelince This is quite gerçekten Türkiye'de important, bile and bu sosyal ağ we have to dediğimiz revise our yani sosyal mentality, açıdan because daha what we call as dezavantajlı, a social daha network, this dezavantajlı olan requires grupları burada leaning on tutan bir ağ var. helping Bu ülkeler the arasında people daha who are farklı, socially kültürler arasında daha disadvantaged. And of farklı. course, Ama there bunu might be bizim differences kültürümüzde, şartları among biliyoruz. cultures, but we know Ve the bunun conditions in our culture. üzerinden For that bir reason, we güçlenme should haline focus ihtiyacımız and we var. Biz should aslında empower toplumsal based on olarak these güçlü olduğumuz ideas, çok büyük because yerlerdeyiz. socially there are O so many zaman good bizim için aspects daha that we are fazla strong in uygulayabileceğiz. social terms, and we Ve should orada focus on son more şeyde improvement areas and bizim sizden empowerment as öğrendiğimiz well. And what we learn from you is actually ilişkilenme hali çözülebilir the kalkınması, interaction iklim of krizi volunteerism, hem and UNDP hem this should be in 2013 different yılında areas. UNB ile And beraber işbirliğiyle together with oluşturulan UNB, bu süreçte this process bambaşka was konularda, created in bambaşka cooperation yaşlarda benim with gibi UNB and Volunteerism UNV, and içerisinde olan biri olarak this veya also çok has genç growth in insanlarla different beraber perspectives. And together with young people, we have the ayrımcılığı opportunity to yapmadan, cooperate. yapmadan And hep beraber without any çalışmamız gerekiyor. discrimination, we need to Bunun work için de bunun together. içinde We need to herkese work çok together teşekkür in ediyorum. collaboration without any discrimination. And for this day, I would like to thank everyone. Thank you, Nuri. And alarak bitirmek durumundayız galiba. I would Burada like to receive your final words. gidelim And ve let's go from the İlayda'dan oldest to the youngest. İlayda, biliyorum çok yeterli bir zaman olmadı belki ama we don't have sufficient time, I'm aware. güzel tanışmalara vesile oldu But bugün, onu biliyorum. today Ve was an opportunity İlayda, for us bizi because şu we anda can ve get başka to zaman know each dinleyen other. ve izleyen insanlar İlayda, senin dikkat çekmek istediğin şeyleri is there nasıl anything katkıda else that you senin de want to attract attention today? konuları ve konuşmamız gerek How would you like to inisiyatifini contribute, nereden ve nasıl takip and edebilirler? how should people follow the Teşekkür initiative which is ederiz. called We Need to Talk? Kapatırken evet Thank aslında you very yani much. When I'm finalizing my saatlerde words, sohbet well, edebilirim if there sizinle. was an opportunity, Ama I could talk konuşmamız for gereken, hours destek about olmak it. But isterseniz, reg we would like yoksulluğu to ve reg invite you to sorusuyla support mücadele etmek the isterseniz initiative konuşmamız which is gereken her called zaman sosyal We medyadan Need to takip Talk. edebilirsiniz. And you can Bir de always günün follow us on manasına social uygun media olarak accounts. her And at the zaman same time, gönüllüleri in line kapımız with the açık. meaning of today, Umarız we're bir an always önce bu open for pandemi sona volunteers. erer ve biz And we sahalara hope that döneriz. this pandemic Onun comes to an dışında end. We can go gönüllülerimizin back
out to the field, and I would like to bize ulaşınca say that there are so many iyi things ki UN volunteers can do. Volunteers It ve is just ulusal sufficient gönüllü for us kurucusu bir araya to reach getirmiş. us. Ben And son UN söz olarak volunteers and UN nesiller committee arası brought us dayanışarak together. çok As the çok final büyük word, I farklar would like to say that yaratabileceğimizi söylüyorum. solidarity between Ve generations teşekkür can ediyorum create herkese. very, very big differences. And I would like to thank everyone. Thank you. Once again, thank you, İlayda. Senden de Selin, seni ve önem let's verdikleri hear from you. ne yap? In order to support you and what you give importance to, what should our audience do? Aslında konuşurken de hem ben bahsettim In hem fact, Harun I mentioned in my bundan. speech, and Harun Bu also işte mentioned about this bulunduğunuz as well. pozisyonda elinizden gelenin en In iyisini your yapmak position, bizim you sizden should do your istediğimiz best. iklim aktivistleri olarak. This is what I Yani actually illaki want as a hayatınızı climate iklim aktivistine activist. adamak zorunda değilsiniz. İklim You don't kriz have to için bir şey dedicate your yapmak life as için. a Yani bir climate şirkette activist in order to do çalışıyorsanız something about yapabileceğiniz çok climate. fazla If you're şey var. if you're Şirketin working for a fosil yakıt company, yatırımlarından there are so many uzaklaşmasını things that you sağlayabilirsiniz. can do. You can Yeşil ensure that your teknolojilere company yatırım gets away from yapmasını, fossil yeşil fuels, and girişimleri they can desteklemesini invest sağlayabilirsiniz. in green Aynı technologies and şekilde moda green sektöründe initiatives at the same çalışıyorsanız, time. If you're sanatçıysanız, working yani in fashion milyonlarca şey sector, var. if you're Herkesin an ihtiyacı var. artist, O you yüzden can do a bizim lot of sizden things. talep There are ettiğimiz millions of dinleyen things that herkesten people şu, can do. iklim What aktivistlerini we want from destekleyin you is ve that iklim you should support aktivistlerine climate nasıl destek activists, and olabileceğinizi kendiniz düşünün. Yani you mutlaka bir can sürü şey consider how you bulacaksınız. can Ben buna support eminim. these climate Gördüğünlerim activists. illaki And I'm hala sure böyle that you will hani be çok able to büyük find aksiyonlar, many methods. And bir I'm not anda expecting bütün very big sistemi değiştirmek actions, gibi bir şey as olması Harun gerek mentioned, yok. because it Zaten is not mümkün de like değil. Bunu changing the biz entire biliyoruz. system all O of a yüzden sudden. küçük We küçük know that this aksiyonlar is not alarak ve possible. So küçük you su can take damlalarını small bir araya actions, getirerek and we ilerlememiz can bring together çok daha these hem sağlıklı little hem de water mümkün drops, and we olacaktır diye can düşünüyorum have a ve uzun better vadede and more bizim possible jenerasyonumuzla beraber de ben solutions. güzel bir And geleceğin together with our geleceğine generation, ve bizim I am jenerasyonumuzun sure bunun that için there will güzel be a bir better mücadele future, edeceğini and our düşünüyorum. generation will Üst struggle for such a jenerasyonlardan da better bize destek future. olmalarını ve And from the older bu yolda generations, we yani would en azından like the mümkün olan her support, şekilde and as much as yardımcı possible, olmalarını they en can azından help yolumuzda us at durup least, so that fosil yakıtlara veya işte o they can eski just say stop artık to geride fossil kalması gereken fuels or eski other alışkanlıklara traditional yatırım habits. yapmamalarını ve And we bizi wish that they dinlemelerini do not istiyoruz. invest in traditional ways, and we want them to Şahane. hear Ben son us. sözü çok Great. teşekkürler Selin. Son sözü tabii Thank ki you, Selin. Atlas'a And I bırakmadan would like önce to last bizim bir word şey to söyleyip Atlas, but gerçekten before that, I would konuşacağım. like to say a few Onu things. havale edeceğim. Yani And nasıl I will leave the isterse öyle closing to yapmadan Atlas, and rica he can edeceğim close aslında. as he wishes. Bir tek şeyin altını çizmek istiyorum. Bugün benim için I de want to underline öğrenmelerle this dolu only. bir Today, şeydi. I have Hiç kimse learned bunu a lot. izlemiyor olsaydı bile And ben if nobody bugün was watching yaptığım this event, konuşmalardan I mesela would say that I would learn a çok lot from these faydalanmış birisi speeches olarak today, and kalkacağım bugün bu I yayın sonunda. benefited a lot from these comments. Aklımdaki bazı düşünceleri veya bazı yaklaşımlarımı birazcık tazelemiş, And bazılarını biraz I've değiştirmiş refreshed oldum certain açıkçası. approaches in my mind, and I have changed Mutlaka certain daha umutlu birisiyim bir saat perceptions, öncesine and göre. I am more hopeful compared to an hour Ve şeyin ago, I altını can çok say. çizmek These istiyorum. discussions Hepinizi contributed gördüm ve to me, kesinlikle de and I would like to görmeye underline çalıştığım şey this. şu. I see this in all of you, and I try to see it in Bir myself. ya hep And ya hiç here it is. tavrından Well, ziyade we should give elimizden up the geldiğince attitude destek saying sağlamak. always or never. I think we Ben should bunun adopt the en attitude of önemli saying the fark best yaratan we şey can do. olacağını I düşünüyorum. think this is Çünkü the biggest zaten potential that will tavrımızın create olması difference, sayesinde because thanks to gelecekteki this değişim approach, we can ancak make a anlamlı change. olacaktır. And Yoksa then, only then, it can be meaningful. başka türlü Otherwise, bir sonuç alabilecek olsak bile insanlar even if arası we can get a ilişkiler ve result, I iletişim think the açısından relations between zaten people hataya and düşmekte. communication Yani wouldn't be doğrular budur, correct. doğruları There would be saptıralım mistakes. demek değil. We should Hep not push beraber people to accept bir doğru certain corrects. I üzerinde think we should come up with anlaşabilmek. something correct Ama together. bunu da We should kusurlu bir reach a şekilde yapacağız. consensus. Hatalı bir şekilde Well, of yapacağız. course, there will be Mükemmel mistakes olmayacak bu. while we are trying to do this, and Birbirimizi dinlerken we will arada not kavga be bile excellent. edebiliriz yani silahsız. Sometimes we may Ama argue, sometimes bu we may aradaki fight derin when listen bölgenin to ne each kadar other, önemli but there is this olduğunu gray zone in between, tekrar tekrar and şey yapmak lazım. repeatedly we have to Buna focus on şeyin how biraz this gray zone is Inception important, filmini and it is aratacak going to be şekilde like an Inception ya da movie, Matrix bizim kuşak daha şey like yapar. Matrix. Our generation Bir knows Matrix örnekle movie better. girmek istiyorum. Let me give an Şimdi example kuşaklar from arası those ilişkiden movies. Well, bahsediyoruz ve biz yes, we are talking genç about something kuşaklar called daha genç kuşaklara intergenerations, destek and vermek için belki onların işini we are zorlaştırmamaktan supposed to vesaireden support younger bahsediyoruz ama generations, and we burayı da discuss not indirgemeyecek making yapmak their istiyorum. job Bu kuşağın genç difficult. nesilde But of course,
we shouldn't minimize this because açıklanamayacak olan this başka şeyler de var. cannot be explained only by the conflict between generations. There are more fine details because some people, according to the others,
farklı are bakıyor. Kimisi trying daha different basit, methods and they have different approaches. Some people are more selfish and the others are not like that. Some people care about the world while others don't. And some people assume that they care about the world, but in fact, they care about only themselves. So we have different types of people, and these people are in every generation. For that reason, the core is that the next generation will really make a change, big change, but here, especially experience is important, and they should also benefit from experiences of older generation. We have to put this into the foreground because ilgili bir sorun when you olmaktan çok communicate with the older or the older generation, the elderly, they have habits, and this is about actually habits of like hundreds of years, and there might be certain problems. Yes, and when you are telling something to younger generations, most probably you will end up trying to explain some things to younger generations. So actually, the matter is not the generation problem. We should look at the common problems of humanity and we should take action to correct these mistakes. I think people from every generation should support each other. By that, I would like to leave the word to Atlas, our youngest panelist. So I'm giving the last word to you for finalizing. Thank you very much for giving me this opportunity. I would like to thank everyone who contributed to this event. And thank you, Harun, for giving me this opportunity of finalizing. Well, I agree what Selin said. I will not repeat, but I agree with everything that she said. I would like to thank everyone, and you can reach me through social media. There is everything that you can do for climate crisis and for the future, and I'm sure that you can do at least one thing in order to take action. That's why I call all of you to be volunteers, and thank you for giving value. Thank you for participating, watching this panel. Thank you very much. Thank you, Atlas, İlayda, Nuri. Thank you, and I would like to thank our audience as well. And I would like to remind that the recording of this this airing will also be accessible. If you were not able to watch it now, you can access it, and this will be shared on our social media account. I will watch it from the beginning to the end because I was so excited, and maybe I missed some points when you talked. So thank you very much. It was really good to have you, and I would like to say good evening to all the audience. Ben buradaki herkes adına konuklarımıza çok teşekkür etmek I would like to istiyorum. thank Gerçekten all our hepimiz için çok participants keyifli and our dakikalardı. panelists because Bakış these açımızın were quite değiştiği ve yeni enjoyable şeyler moments for all of katıldığı us. We güzel changed our anlardı. perspective, Tekrardan çok and teşekkürler. we would like to thank Günün sonuna again yaklaşıyoruz.